సో సుమన్ గారు, ఇప్పుడు మీ కోర్సెస్లో టిపికల్గా అంటే ఒక ఫిగర్ చెప్పడం కష్టం, కానీ ఈజ్ ఇట్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ యూనివర్సిటీ? బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ ఆలోచించేది ఇదే. కరెక్ట్ అండి. సో two things అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ కోర్సెస్, what programs we offer also. But ITU's fee structure itself is about 25% cheaper to an average of any California or US based universities, right? In terms of their per credit or master's level fees. 25% we are fee structure takkuva, right? And in the next 1 year we want to even lower it. Usually andru they're going up in the graph. మా ప్రెసిడెంట్ గోల్ కానీ మా గోల్ కానీ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్వాంటిటీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఫీజ్ లిమిటెడ్ ఇంకా తగ్గించాలని. సో వీఆర్ ఎట్ $700 per credit. సో ఒక సర్టిఫికేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాబబ్లీ $6,000 to $6,500 సర్టిఫికేషన్, 3 months సర్టిఫికేషన్, 3.5 months సర్టిఫికేషన్ అయిపోతుంది. అండ్ టు యాడ్ టు ఇట్, anybody who is going through this layoffs, apart from giving them a legal counsel for free, first legal consultation for free, all the H1B people, their H4s, anybody who comes to ITU, from our ITU interview, and anybody who comes through this situation, వాళ్ళందరికీ 25% స్కాలర్షిప్. ఆన్లైన్ ఆర్ ఇన్ పర్సన్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి. ఇన్ పర్సన్ అయితే విల్ బి గివింగ్ దెమ్ 25% స్కాలర్షిప్ టు ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ సిచ్యువేషన్, అండ్ 50% స్కాలర్షిప్ ఫర్ టేకింగ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. సో కోర్సులు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మీరు అన్నట్టు వాళ్ళ కోర్స్ మొత్తం సర్టిఫికేషన్కి $6,500 అయినా మేము 25% స్కాలర్షిప్ ఇస్తే అది 4,500కి అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే ఇంకా రీజనబుల్ కాస్ట్లో. సో వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అండి, దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. రైట్. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఎల్స్ విల్ కమ్ ఇన్, బట్ వీవ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అండ్ స్పెషల్లీ ద సౌత్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ. ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు? చాలా మంది ఉంటారండి. అంటే రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ద స్టూడెంట్ వీసాస్ హ్యావ్ స్టాప్డ్ ఫర్ 3 years కాబట్టి we have the numbers have come down, but still few hundreds of Indian students always study at ITU. Percentage wise we can strongly say about still 60%. There was a time we were 90%. Wow. Indian students in 2008 and 9, but now we have students from about 38 to 40 countries. And how recognized is ITU ante with the entire technology community? And decently well placed andi. ITU is no, I would not compare ITU saying in good and bad both ways. I would not compare ITU with Stanford, Santa Clara, or Berkeley's. Why? Because they are established with endowments and a lot of backing. ITU is a non-profit university. Our model, which is founded on ethical basis and moral basis, is we do not take loans from central government. We don't take loans from state. We just run completely because we have loan availability from the state for as an education and non-profit, but we don't take anything. So we are pretty well situated, and we are approved by CHIA, the California State Higher Education. We are in an exempt status with BPPE, Board of Primary Education. Right. And we are accredited by WASC, which is a regional accreditation, Western Association of Schools and Colleges. Yeah. So we are very well placed and very well covered. Civis is one which gives student visa approvals. Right. So to say our stance with Civis, how good it has been with the last couple of years. Right. This May, Civis has approved ITU status for offering J1 visas. So J1 visas lo specialist రావచ్చు. So even journalism తీసుకుంటే మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటే you can come and teach a class on J1 at ITU. మమ్మల్ని పిలిస్తే అంటే వచ్చి అట్లీస్ట్ క్లాస్ రూమ్లో వచ్చి కూర్చుంటాం. ఖచ్చితంగా అంటే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చునే లెవెల్ కాదండి మీది, మీరు క్లాస్ రూమ్లో చెప్పే పొజిషన్. బట్ స్టిల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము పిలవడానికి మేము వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇన్వైట్ యూ అండ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కోర్ స్టాఫ్ హూ వాంట్స్ టు డూ దట్. That's brilliant. So course, coming back to what you asked about where we are situated, Civis, we got J1 approvals for certificate, masters and PhD. ITU is also approved for PhDs. November 1st, PhDs on F1 also మాకు ITUకి అప్రూవల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ Civis. So we are very well situated in terms of our rules, regulations and approvals from all the major accrediting bodies. సో మీరు స్థిరపడ్డారు, ఇంకా 10 మంది స్థిరపడడానికి, ఇంకా ఉన్న అస్థిరత్వం వచ్చినప్పుడు ఆదుకోవడానికి ఓ చేయూతను కూడా ఇస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా అండి, ఖచ్చితంగా. ITU will always be there for the community. ఇంకోటి సుమన్ భార్గవ్ గారు, I would assume that the admission requirements would be similar to those of other universities. Much easier actually, andi. We follow a very simple checklist. There are 7 document checklist. And also the courses we offer are in certificate is artificial intelligence and machine learning, which are, like I said, there are 5 courses which I'll tell you in certificate. You will understand how important they are for the today's world. First is, as I said, artificial intelligence and machine learning, cyber security and information, ethical hacking,
wireless and mobile application development in iOS and Android, UI UX, and distillates UI and UX courses ఇస్తాం, and PMP and SAP for business people. అన్ని హాటెస్ట్ Fields we have offer certificates, and masters also were pretty relevant: computer sciences, cyber security, business administration, electrical engineering and engineering management, and digital arts. అన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ లైక్ వెరీ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ ప్రామిసింగ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ యూఆర్ ఆఫరింగ్ ద లేటెస్ట్ టైలర్ మేడ్ కోర్సెస్ వాట్ ద మార్కెట్ రిక్వైర్స్. కరెక్ట్ అండి. సో ద గోల్ ఇస్ దట్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, మేము రేపెల్లుండి ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో వల్ల స్టూడెంట్కి ఏమి ఉపయోగం లేదంటే వీ స్క్రాప్ దట్ కోర్స్ నెక్స్ట్ టర్మ్ అండ్ బ్రింగ్ ఏ కోర్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ టు అ వెరీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ వన్ స్టెప్ ahead of somebody else in their career, and so they can ఆల్రెడీ ఆ బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు మరి ఇంకో కోర్స్ వాళ్ళకు దే హ్యావ్ టు టేక్ 39 credits ఫర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. సో యూ మూవ్ దెమ్ అంటే కోర్సెస్ని మీరు డైనమిక్గా ఇవాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. సో బేసికల్లీ కోర్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి, ఎలెక్టివ్స్ అని ఉంటాయి, అండ్ నగెట్స్ అని ఒకటి ఉంది మా దగ్గర ఐటీలో స్పెషల్గా. సో ఎలెక్టివ్స్ అంటే వేరే కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు. నగెట్స్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ యువర్ ఫీల్డ్. మీరు బిజినెస్ చదువుతున్నారు, బట్ సమ్హౌ టు గెట్ సర్టెన్ నాలెడ్జ్ ఐ వాంట్ టు స్టిల్ లెర్న్ a Python, right, and I want to just at least learn the basics of Java or WordPress or cyber security. You can take one course which is not even completely relevant to your field at ITU. Nugget and a course you can even learn a little bit about that. Right. Very very అంటే ఇట్స్ న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలో, కొత్త తరం న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలో అలా మీరు పొందుపరిచిన కోర్సెస్ ఇవన్నీ సుమన్ భార్గవ్ గారు.